Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today's vlog is all about cooking. இன்னைக்கு beef steak பண்ண போறோம். இன்னைக்கு நான் எடுத்தது ribeye cut and tenderloin cut. Simple marination தான், olive oil, salt and crushed pepper. பேனில் போட்ட அப்புறமா ஒன் சைட் 2 minutes குக் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு அதர் சைடும் 2 minutes குக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா பட்டர் அண்ட் கார்லிக் ஆட் பண்ணிவிட்டு டோட்டலாக 10 minutes குக் பண்ணிக்கோங்க. குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. என்கிட்ட ஃப்ரெஷ் ரோஸ்மேரி லீவ்ஸ் இல்லை, ஸோ நான் வந்து ட்ரைடு ரோஸ்மேரி லீவ்ஸ் தான் போட்டேன். நிறைய போட்டுறாதீங்க, கம்மியாக போட்டுக்கோங்க. Steak is ready. Hope you all like the video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.